I'm on my way over to Laurent Ferrier now. I'll take you with me. We're going to do a manufactory tour. We're going to learn about some watches, and we have a special treat, which is Mr. Ferrier himself, who will talk us through some of the stars of the show, which for me absolutely has to include the natural escapement. Let's go. This is the new building. Look at that. There you go. The wood and the history just on the wall. The light. I mean, how spectacular. I'm a really big fan of natural light, so massively appreciate. And the changing rooms. There is history all over the walls. There he is. I'll come back here later, but presentation room with, of course, GPSG awards. They are aplenty. And a little teaser for later. And that's the natural escapement. So the blue is the silicon. I think that might fit in my bag. So everything, oh okay, so it's as it would be in the watch. And here is the original helmet from the Le Mans race in '79, I think. That's a bit of history right there. So here on the right is the watchmaking, which we'll go into in a second, and then on the left is the finishing. Let's go. So he's working on the classic one, the annual calendar. They assemble once, and then disassemble, wash all components in 4 different baths, and then reassemble everything. Clean with water. Yes, et ensuite il y a la benzine et l'alcool. Benzene bath and alcohol bath. Here is the tourbillon cage revelation. What is he decorating? So our annual calendar, angling and polishing of the angling. How long does this take? For one piece, 30 minutes. And then UK it's gonna be checked. Donc c'est 1 minute for each position. So this is vertical satin, cross satin. Exactly, and then you have some anglage and flank that are also polished. Which watch? All, that's the correcteur de lune, so it's the annual calendar. Ah. They use for vertical satin finish. You index the day and the months. Index. It needs to be set perfectly. Et il faut que ce soit aligné, donc le jour et le mois, il faut que ce soit parfaitement aligné. Perfectly aligned. That's why he's using those little. And then here's a Grand Sport tourbillon. Control being tested. This upper part of our automatic bridge that Loic is working on. One of the last steps because it's very soft wood. He's using a diamond paste, as you can see, to make it shine with benzene. Always they are working with benzene to clean. When you say checking the final work, one watchmaker assembles the entire piece. So after that, I have to control if everything is clean or not, and if all the functions are working good or no. 3 stages of checks. 1 with the movement, 1 when cased, and 1 when it's finished. Exactly. So this is the washing area. Yeah, washing area. The 4 steps. And the polishing machines as well. Okay, we passed test 1, which is 0.5 bar. We're on to test 2. So I'm just on the outdoor balcony, and look who's in the background, and Vacheron and Harry Winston. There they are. So I'm just with Laurent Ferrier at the moment, and a couple of things that I really think are super worth noting. So number one watchmaker assembles the watch through like the whole process, and based on the number of the watch, you will know who your watchmaker is. So if and when your watch comes back for servicing, it goes straight back to the same watchmaker, who is super proud. And of course, you can also meet the watchmaker. So that sort of level of artisanal continuity is, I think, really quite romantic, which is I guess the heart of this whole crazy sort of watchmaking thing. And another thing is every single, and I did not know this, every single component of a Laurent Ferrier is finished to the exact same standard. So if you can see the component
if it's a bridge, or if you can't see the component, if you opened up your watch, it would actually be the exact same polishing, black polishing, etc., etc. So the consistency of quality and craftsmanship throughout is really quite phenomenal. And I actually did not know that. I don't know if you can see there, Mr. Harry Winston's name in the background. Another thing that really is, or to me has been really cool to see here at Laurent Ferrier is every single watch is assembled twice. So they are assembled first time, tested, bathed 4 times, and then reassembled, all for quality control, I guess, and the exact same when it comes to servicing, which is it's quite a time-consuming endeavour. This is not just any ordinary mug. Look at that. Look at that thing. Look at that. Pinball machine, maybe? Not sure. Let's go check it out. Quick update. I got absolutely annihilated 3-0. Bit embarrassing, but 24 hours in Le Mans is next. Look at this. Look at that branding. All right. Hopefully I don't lose here as well. This is what everyone gets up to. This is an awful round. It's quite embarrassing. Absolutely embarrassing. This is the anglage in action. So it's a barrel bridge for the tourbillon. Mais c'est du reliage. It's made out of brass, and you can see it when you find the anglage. There is this grey finish that you see, and the logo is covered to protect the gold main barrel bridge, and the logo is protected until the decoration is done. Okay. And then they will So the blue protects the logo. Exactly. Yeah. See already some perlage. You can see some perlage. Ça a déjà été fait. Anglage. Ça a déjà été fait. Okay, so we've got the pelage there. Yeah. Et après, il y a les flancs qui ont été faits aussi. Et là, il y a l'encre. Some perlage also in the inside. Les moulures qui vont être polies. Et après, là, c'est collection sport auto, donc c'est satiné. It's gonna be the sport auto collection that is gonna be et après, satin ça part en finish. traitement. And then Donc, treatment. enlever ça Removing et the reliage. blue and then rhodium treatment. Okay. You use diamond paste for the final touch. So you wouldn't have got all of this yourself? Yeah, they will. For final So this wood that you see here for the very final finishing was actually, I think, farmed, collected by people in this room from the mountains. How cool is that? It gives you the bright finish at the end. And here's the wood. Dried and ready to go. Wooden tool with sandpaper. So they are using different kind of paper from 3 microns to 20 microns. So the more abrasive to the less abrasive to create to the planks. Okay, and that's what I need to do. Here it goes. So setting the stone. 20. Thank you. Wonderful. So, day one as Emily is a watchmaker. I've just set a stone into that piece right there. There it is. It's being turned into a lovely bracelet. There it is. There you go. And it'll look something like this. I don't think I'm going to get the job, but I did try. Okay, this is hot off the press. This isn't out yet, but by the time you see this, it very much will be. But that red gold combination, I think this is going to be a real killer. And you can really feel the family, you know, the link that those watches have in common, even if you have an integrated bracelet, grade 5 titanium / like white gold case here, a micro rotor with natural escapement at the back for this one, so specific escapement, and for the sport auto, Swiss lever escapement. So this is a natural. This is Natural, and this is Swiss Mr. escapement. Mr. Ferrier himself has joined us. Hello, sir. So we've got Mr. Ferrier here at the moment, and we're going to talk now about the natural escapement, which is certainly for me something I find fascinating about the world of watches. Is the types of escapements and what they all really mean. And the natural escapement is truly I heavily associate it with Mr. Ferrier. So here we go. Okay, whenever you're ready, sir. Ok, alors quand on a sorti notre premier modèle tourbillon, les clients étaient ravis d'avoir une pièce qui leur plaisait beaucoup, mais ils trouvaient que ça pouvait être intéressant d'être un petit peu plus attractif au niveau du prix. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner une limite
qui était pour nous réalisable sur une pièce 3 aiguilles qui soit vraiment l'équivalent du tourbillon avec les clients qui achètent cette pièce, qui est la pièce échappement naturel automatique. Et le même plaisir quand ils regardaient leur mouvement que le mécanisme du tourbillon. Et on avait moyen de faire autre chose qu'un échappement encre suisse 3 aiguilles, que des grandes maisons qui étaient là, qui sont toujours là du reste, font avec beaucoup de brio et qui ont de très belles pièces à un prix raisonnable qu'ils arrivent à avoir grâce à la quantité de pièces réalisées. On avait trouvé à l'époque avec la Fabrique du Temps et mon fils Christian qu'on pouvait utiliser l'échappement naturel de Breguet, qui est un échappement différent, avec 2 roues d'échappement avec des plots, on les voit là. Et au lieu d'avoir une roue d'échappement et une ancre, et l'encre donne l'impulsion au balancier, là c'est les roues d'échappement qui ont des plots, et c'est les plots qui lancent l'échappement naturel. Voilà, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre, comme une balançoire, donc ça régule le module d'échappement. On a une roue de moins dans le train de rouage depuis le barillet, ce qui nous permet d'avoir une réserve de marche aussi un petit peu plus grande. Donc l'échappement naturel était, à l'époque, on pensait être les seuls à avoir pensé à ça, ce qui n'était pas tout à fait vrai, puisque Kari Voutilainen et François-Paul Jaune y avaient pensé aussi, et chacun avait étudié son échappement particulier. Les 2 autres sont un petit peu différents d'une autre. Et en l'occurrence, les trois fonctionnent plutôt bien. Et on a eu un certain succès avec cet échappement naturel qui est vraiment particulier et qui nous donne une précision plutôt plus intéressante et une réserve de marche plus intéressante. Alors, je dois dire ce qui me plaît le plus dans la réalisation de cette montre sport, c'est qu'il fallait trouver quelque chose qui ne soit pas une montre reconnus comme les Nautilus, les Royal Oak et autres pièces hyper connues de ce genre de modèle. Et on a eu un tout petit peu de réflexion à faire et on s'est rapproché de notre pièce Square pour avoir le même look de l'ouverture de lunettes et de la forme de la lunette. Et on a trouvé que la pièce était beaucoup plus douce, plus ronde, plus galet en fait, qui était notre marque de fabrique depuis le départ, et d'arriver à avoir une pièce qui soit, alors évidemment un tout petit peu plus épaisse que les pièces très classiques, sport chic, qui étaient réalisées dans le but d'avoir des montres sport en acier les plus plates possibles. Donc nous on a une forme qui est un petit peu plus en forme vraiment de galet et qui sont agréables à toucher et agréables visuellement. C'est une pièce qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire avec le mouvement qui était aussi un mouvement particulier avec un échappement encre suisse qui soit un peu plus résistant que les échappements naturels qui sont bien résistant, mais l'échappement encre suisse est encore un tout petit peu plus résistant au choc éventuel. Encore qu'on n'ait jamais eu de problème de choc sur les mouvements d'échappement naturel. Thank you so much. C'est bien. Okay, my pick, it has to be. It is absolutely, look at that. Here's a quick overview.